Okay, tunaweza anza sasa. You have only 1 hour. So, acha ni share document. Ile rekodi ya jana huku nitumia. Rekodi niko nayo, nitatumia nini? Ilikuwa inakataa lakini mwishowe Kama uliweka kwa YouTube. Unajua zingine si za kwa YouTube. Oh, sawa, kama shedi huko, wacha nianzie na hiyo. Wacha nianzie na hiyo inaitwa nini? Wacha nianze na hiyo kama huko. Good. Kama mnaona hiyo document imeonekana. Kuna hii document, kuna jamaa alikuwa anauliza ile design mtu anaweka footnotes. Ukireference ukitumia Chicago kuweka footnotes ni simple tu. Unaenda una copy paste source I mean reference, una copy. Ukikopi kutoka kwa Google Scholar ama mahali umeiandika, unakuja hapa tu kwa references hapa juu. Naenda kwa references. Tuseme ulikuwa unataka kusite hii kitu hadi hapa. Tuseme ulikuwa unataka kusite hiyo kitu hadi hapa. Ama tuseme juu hapa nimeweka za ile nyingine. Tuseme ulikuwa unataka kusite that line. Unakuja tu kwa references na unaweka hapa insert footnote. Inajiweka automatically, inakupeleka hapa chini. Inakuleta hapa. You copy paste. Una copy paste reference yako hapa. Kama ningekuwa nayo, for example, unakuja una copy paste hapa. That's how it is done. Sasa ubaya haongei, sijui ataona aje. Starting footnotes for those who are using. Ndio wanasikia? Si unajua nilikuwa naonyesha naonyesha CD. Nilikuwa naonyesha kuweka hizo footnotes. Ni rahisi tu, you just highlight ile kitu na ile. By the hiyo njia nimeijua saa hii. Najua ile njia nyingine ya unaenda una copy source. Alafu unakuja mahali unataka kusite hiyo kuinsert kama unataka kuinsert tuseme hapo kuna 1 hapo kwa holidays. Unaweka kasa hapo kwa holidays. Alafu unafinya Control Alt F. Pia mimi najua hiyo. Ukifinya Control Alt F inajiweka kule chini. Hii umetuonyesha saa hii ni rahisi bwana. Hiyo video ya beginners. Hawa watu kama sisi wenye hawajasoma computer science. Hii ya Mungu nimeiona saa hii. Hata mimi hii ya Mungu nimeiona saa hii na ni rahisi. Ona strong hapa bwana. Unaenda tu pale references una insert footnote. Unaka copy paste pale chini. Hata niliona kuna design nyingine ya kuweka sijui nini table of contents kuweka hizo nini. Table of contents automatic. Levels. Hizo ni vitu bila kuweka na njia nyingine tofauti sana. Ati unaweka aje? Table of contents Yaani kuweka hizo headings level 1 level 2. Hii ya kwa vile niliona anaziweka mimi naziwekanga tofauti. Kama ni hii part. Sawa, wacha tuingie kwa klasi ya leo basi. Hiyo utajifunza polepole. 1 hour na tushamaliza 18 minutes. Tutakuwa tu as fast as possible. Sawa. Shedi hapo umeshika. Kama hujashika mwema atakuonyesha kesho juu au ongee. Mimi nimeshika, hiyo iko rahisi. Okay, sawa. Acha tuanzie. Tulikuwa tunaandika kitu inaitwa methodology. Kuna hii document nimeshare. Kidogo. Tulikuwa tunaongea kuhusu quantitative na qualitative data. Ukitumia quantitative data, sasa results zako zitakaa hivi. That's why I encourage nini mjaribu kutumia quantitative data. Ukitumia quantitative data
Kwa results utakuwa na vitu zinakaa hizi. Hizi ziko hapa juu: experience, satisfaction, quality of information, distraction. Hizo ni variables So utakuja kutupea vitu zinakaa hizi ukitumia quantitative data. Kama unafanya correlation, utakuja utupee correlation. Unafaa ukuu unaweza kutupea. You're supposed to interpret hizi vitu zenye nimeweka hapa. Hadi ukuje kutupea kitu inakaa hivi, which is a model. Utafutie values A, B, C, D hadi J. Utafutie hizo values. Ukuje na kitu inaitwa model. Uangalie kama hiyo model the model fits your data. Ukiangalia huyu ametest, ametumia kitu inaitwa analysis of variance. P ni hiyo. So from that value you make decision whether the model fits the data. This model fits the data. So inaweza tumika. Ukifanya kazi yako na ukuje ufike hapo upate the model does not fit the data, unafanya ile inaitwa spurious work. ICD. In short, ukifika ukose kufanya kazi, unarudi nyuma, unaenda kutengeneza variables. So ukikuja hapo una test na ANOVA, unakuja una test pia na R, adjusted R square. Hii ikikosa kufika 50%, hiyo model umetengeneza unapata ni useless. Yes, sasa unatafutia hizo values of A, B up to H. Pia kuna kitu kingine inaitwa significance of the variables. Kama variables zenye umeleta hapa ukipata moja ni insignificant, unaitoa. So ukifanya kazi yako ukuje upate zote ni hakuna moja significant, model yako ni spurious pia. So that's why na huyu alifanya kabisa hadi akapata the value of A to J 0.1 0.8 autonomous 0.1 provision of experience. Satisfaction is the dependent variable and all these others those inaitwa independent variable. So kazi zenye iko na quantitative data, that's where you'll end. That reminds me how I should always not go to that zone. Yeah, usiende hiyo site. Ukienda hiyo site lazima unatumia SPSS ama Excel ama utumie Dissertations ndio ukuje kuelewa kama hizi. So that's why I encourage nyinyi make sure that ni qualitative. Nataka tuanze hapo. Quantitative data. Kuna writers wangu wa qualitative na wajui quantitative ni gani. Pia tuangalie na secondary. Primary na secondary. Excuse me, Mogo. Excuse me. Yes. I request some to mute because kuna kelele inatoka kwa background sana. Acha niangalie. Dogo. Nione kama naweza mute. Dogo. Nataka nione kama kila mtu. Kama kuna mtu haja mute, kindly mute Mtu mabaki na less than 40 minutes. Just mute is interrupt. Oh, nimemwona. Caroline. Ndio wako amemute. Sikelele imeisha sasa. Wacha tuanze. Huyo ndiye alikuwa na kelele wewe. Dogo ni restore. Okay. Sasa kuna vitu hapa nilikuwa nataka niongelelee. Hiyo ndio methodology. Ukiandika methodology lazima ukue unajua primary ni gani, secondary data ni gani. Na pia lazima ukue unajua quantitative ni gani na qualitative ni gani. So that you don't end up mixing kama writer mwingine wa nini
wa programming. Sijui kama ameingia. Watu wengi actually hawaelewi the difference between hizo vitu. So kuna primary data, na kuna secondary data. Primary data, kama ulikuwa unafanya research and you are needed uende kwa field collect data kutoka kwa watu, you get it from first hand data, ile una collect directly kutoka kwa respondents. Hiyo ndio tunaita primary. Hiyo ndio tunaitanga primary. So primary data ni ile una collect directly from the respondents, from the participants. Unaweza tumia questionnaire ama unaweza tumia interviews. Hizo kuna zingine mingi, lakini mainly sisi tunatumianga either questionnaire ama interview. Questionnaire ni ile unapea mtu anajibu tuseme short questions ama ile closed ended, ile ya short kama zile tumekuwa tukitengeneza za kinarizo. Interview ni ile unaenda ukiinterview mtu unapata ako open kuanza hiyo swali venye anataka. Hauna restrictions like you have 2 minutes to answer this or you have these options. Hapa hii tunitumianga tukiwa na open ended questions. Hii mainly tunaitumianga tukiwa na closed ended questions. For example, ile online questionnaire, for example, ukiuliza swali utapea mtu options. Option ya agree, disagree, hivyo kama ine unamwallow select one of them. Ama unamuuliza swali yenye answer yake ni yes or no. Unapata kuna ako limited to some answers. Hizo ndio tunazitanga closed ended questions. Open ended ni ile unapata unapea the respondent opportunity ya kuexplain hiyo kitu in details without restrictions on time, without restriction on the answers that they should provide. Hizo ndio tunazitanga open ended. Kwa hivyo kama ni interview, ukiinterview mtu, hii inaingianga mostly ukifanya hizo zinaitwa open ended questions. Interviews mostly tunazifanyanga through, for example, inaweza kuwa through calls, inaweza kuwa a phone call, unampigia, ama inakuwa ile face, ama unaenda kwa huyo mtu unamuuliza maswali, because they need to explain kabisa. Kama umefanya calls ama face to face, hiyo data lazima uirecord. Lazima urecord hiyo data. Kama umefanya interview na kama umepigia mtu ukamfanyia interview ama ukaenda kwa hiyo mtu direct face to face ukamuuliza hayo maswali ukamuinterview, you have to record. Ukifanya research yako umaliza na ulikuwa umesema you went face to face, supervisor anatisha kitu inaitwa transcriptions. Transcriptions sasa ni recordings sasa zenye ulirecord ukiuliza kila mtu kama ulikuwa na 15 respondents. Wa kwanza ukienda kwake yenye ulimuuliza, you have to record that. Unaweza record kwa simu, unaweza record usave mahali. Lakini kama una record, lazima uulize lazima ujulishe the respondent that you are recording their responses. So hiyo ni one of the ethical issues. Lazima ajue kwamba their responses are being recorded. Lazima umwambie ikikuwa recorded itapelekwa wapi. Na ikipelekwa hapo, will he or she be able to, as for example, ikuwe deleted in case akuwe dissatisfied na the interview process. In short, kama ulikuwa una interview mtu, mainly use open-ended questions. Kama ni hiyo, you have to make decision ilikuwa through a phone call ama ilikuwa face to face. Kama ilikuwa through calls ama face to face, you have to record. Kama una record, lazima ugeni ile inaitwa consent ya respondent. So lazima umueleze that you are recording their responses. Pia kuna ile inaitwa, unaweza ukiuliza maswali unaweza summarize on a piece of paper. Unaweza summarize mahali, but mainly wanatumianga recording. So ukitaka kuepa hizi mambo za this person ati
kuitishwa transcriptions, unaweza sema by the time ukiinterview ulikuwa unasikiza for each participant, una summarize on a piece of paper chenye wamesema. Hizo ndo tunaziitanga interviews. Use open-ended questions. It can be through calls or face-to-face. Those are the ones that zinatumiangwa kwa research projects. We still have others, but I'm talking about the basics and the main ones, the commonly used methods. Then una record ama una summarize on a piece of paper. If you have recorded, they will ask you for transcriptions. They must be there. For closed-ended questions, ni kama zile tunatumia za survey monkey zenye tunatumia watu, in a way that there is the options ama answers zenye wana provide ni limited. Hiyo sasa ndio inaitwa closed-ended questions. Here you don't need to record anything and you don't need to summarize anything. Easy for questionnaires tunazitumianga mainly tukiwa na hii inaitwa quantitative data. Sasa kila mtu ameelewa hapa kwa questionnaire na interviews. Kama mtu ako na swali, just unmute uulize. Unajua sasa yes. Jackie bana unmute uongee kitu lakini hausikiki. Ama uulize hapa kwa chat. Kindly mute your microphones. You can't get what you say. Kama kuna swali Jackie, uliza tu hapa kwa messages nitaiona. Because your microphone kama iko na issues, mtu asikii vizuri yenye unasema. So, primary data tuna collect through those models. Kuna watu wengine kama project ni kubwa wanatumia both questionnaire and interviews. Wanatumia questionnaires kupata answers to closed-ended questions. Wanatumia interviews to get answers to open-ended questions. Pia, we have what we call secondary data. Ama before niende kwa secondary data, wacha ni introduce concept ya quantitative and qualitative data. Ucollect data yako ikuwe ni questionnaire ama interview, kuna ile data kama una collect data which can be quantified. For example, ukienda ulize respondents what is your age, atakupea numeric number kama 10, 12, 13. Umuulize what is your height, atakupea ama rate kitu fulani hivi na hivi, atakupea in terms of a numerical number. Hiyo ndio huwa tunaita quantitative data. Hiyo ndio tunaita quantitative data. Lakini ukienda ulize the respondents maswali upate what they have answered, you cannot quantify. You cannot express in numeric values. For example, uende ulize how do you feel about this? Explain how you feel about this management stuff. Hizo detailed answers, the ones that you cannot quantify, ndio tunaziitanga qualitative data. Make sure that you get this difference. Quantitative ni yenye itakupeleka mahali umeona kwa hiyo sample nimeonyesha. For example, kwa hiyo sample project nimeonyesha, respondents walikuwa wanaambiwa rate how your agreement on this. Rate wanatumia literally card scale. The responses ziko in what we call numeric values. Nicholas. Okay. Nimemaliza na hiyo yake. Sasa hiyo ya Nicholas. Nimemalizana na. Hapa kwa quantitative na qualitative, naomba kila mtu aelewe hapa. This is the most important and this is where most of us are getting lost. Primary data, secondary data. Nimemalizana na primary data. Sasa hii niko kwa quantitative na qualitative.
Quantitative nimesema ni ile uki collect data, hizo responses umepata, you can express them ama you can quantify ile kitu unaambiwa. You can express in numeric values. For example, unauliza mtu ako na experience ya how many years, atakwambia niko na 20 ama 30. That is quantitative data. Lakini ukimuuliza opinion yake, for example, you cannot quantify that opinion. Ni kitu atakuexplainia. That's what we call qualitative data. So primary data can be quantitative or qualitative. Primary data sasa yenye tumeangalia hapa. So kama primary data ni quantitative, ulikuwa unauliza respondents na ile kitu anakupea ni quantitative, we mainly use what we call questionnaires. So ikikuwa ni quantitative primary data, you use questionnaires. Unatumia questionnaire. Kama ni qualitative primary data, use interviews. Kuna zingine zinaitwa observation, kuna zingine zinaitwa focus groups, kuna zingine zinaitwa experimental, but hizo ni za watu wenye sasa wanafanya vitu za biology. Ile unaenda una observe, hizo ni za chemistry za kina Koto. Sasa ile unaenda field una observe and then you record somewhere na una transfer kwa Excel ama place zingine una analyze. Hizo ni observational, experimental, but you don't use those ones. Na focus groups, ukitumia focus groups italeta issues zingine. Ile unaenda kwa organization, una form groups, random groups, and then you collect the data. Don't use those ones. Go for specific ones. When you questionnaire, una conduct the respondent directly and you get responses. So kama ni quantitative data, unataka collect quantitative data, unajua kuanalyze data, go for questionnaires. Kama ni qualitative data, go for interviews. Sometimes kwa qualitative primary data tunatumia questionnaires. Kama ile online service tunafanya, we are using questionnaires. But unapata pale mwisho kuna open question. For example, unapeana, for example, ukiuliza mtu swali ya mwisho ama option ya mwisho inakuwa open in a way that they can provide their answers which are not part of the ile nini umepeana. So kwa online survey tunatumia questionnaires, but pale mwisho inakuwa open. But basically ukifanya research yako na umeamua kutumia quantitative data, use questionnaires. Kama umeamua kutumia qualitative data, use interviews. Kama iko na quantitative na qualitative data, because sometimes we use what we call mixed, inakuwa mixed methodology. In this case unatumia quantitative na qualitative data. So unafaa utumie questionnaire na interviews to collect data. So kama ni qualitative data na tunafanya nini inaitwa online survey, use questionnaires but zikuwe open such that pale kwa option ya mwisho you're giving the respondents opportunity ya to get in na to provide answers which are not part of the ones that you have provided. So unapeana options na pale mwisho unasema other specified. Make sure it is open. If you're using qualitative data and you want to use what we call questionnaires, zile online surveys sasa unataka kutengeneza hizo, most of them zinataka provide questions. So you provide question pale mwisho unasema other specified. So that's all about qualitative and quantitative data. Hope now that sitaona watu wana confuse. Tusianze ku confuse. Haya, wacha tuende kwa ingine inaitwa secondary data. Mwende alikuwa ameuliza swali hapo, sijui kama uliona. Sasa ndio nataka niangalie. Okay. What is the difference between structured and semi-structured interviews?
That's a very complex question for me. Na ukiona ikiwa complex kwangu, it means it does not apply so much. It comes when you are very detailed in your explanation of the interview process. Hii nime-explain ni kama ndio ile structured, but you don't need to go to that extent of explaining specifically umetumia gani. Statistics ni kitu very complex. We still have some structured interviews, but uliza easy direct where you have an open-ended question, you get responses which is qualitative data. If there's anyone who can help explain the difference between structured and semi-structured interviews, you can come in and explain. My little question was so when wakati unatumia interviews, because mostly I use interviews because okay, zina apply ziko rahisi kuliko question. So it means kwa quantitative, kama you are doing quantitative research, quantitative type of research, you can also use interviews because unaweza uliza mtu like what percentage did you get in math, unaweza tumia, bado hiyo inaweza tumika, si ndio? Yeah, you can still use it, but ukitaka kupata closed ended tumia questionnaire. Unajua uwezi organize. Oh yeah. Ama ukitaka kutumia interviews ikuwe mixed methodology whereby you have quantitative and qualitative data. That's okay. But unataka qualitative na quantitative data, then unaenda field, you still collect quantitative data, but your main purpose, unajua ukiexplain pale kwa nini you have not to disema for every method, for every choice that you make, you have to give a reason, you have to give a justification. For example, utasema nimechukua interview because I need detailed responses, which is qualitative data. So that's why you chose in interviews, for example. Yapo imeeleweka kidogo? Hapo ume-explain vizuri. Jackie umeuliza whether you can use qualitative primary and qualitative secondary. Let me first of all explain hii concept ya secondary. Ndio sasa tukuje hapo. So secondary data nayo ni gani? Secondary data si lazima ikuwe secondary sources. You know, most of us have been meant to believe that secondary data ni ile tunachukua existing sources and we do thematic analysis. Hiyo secondary data sio hiyo. Secondary data ni ile unachukua as in ilikolektiwa na watu na ikakuwa saved mahali. Sasa unaichukua kutoka hapo. For example, unaweza kuwa ukitaka data the population of African countries. Unaenda pale kwa World Bank, upate hapo hiyo data iko hapo, imewekwa in Excel ama ile format unataka. Hiyo ni secondary data. Umeipata imesaviwa mahali, you just get it from there and you analyze it. Secondary data ni ile already it is existing data. Si first hand, hujaenda kucollect from the field. Umeipata mahali, kuna mtu alicollect akaiweka mahali, sasa wewe unaenda unachukua hapo unaianalyze. Hiyo ndio tunaitanga secondary data. So secondary data kuna quantitative secondary data. So for secondary data utakuwa na questionnaires. Juu kuna mtu leo alikuwa ameniandikia proposal, anasema ata correct secondary data na kuna questionnaires hapa. No. Kama ni secondary data ni already existing. So you are not going to the field to collect that data. So quantitative secondary data, for example, unataka data ya the age of students of a certain university. Hiyo ni secondary data. It is quantitative. Juu itakuja ikiwa expressed in numerical values. Utapata ages 21 years, 30 years hivyo. Itakuwa expressed in numerical values. Hiyo tunaita quantitative secondary data. Hii ndio tunakuja kutumia kina Excel, SPSS, Stata na hizo softwares we analyze. If it is mandatory for you to use quantitative secondary data, nimepeana for example, sometimes utapata wamekupea link. Ukiklik hiyo link uende mahali kuna hiyo data. Na una skills za kuanalyze. I'll do that for free for you. Itaifanya for free.
unanitumia na kuanalyze, because we still have some universities, ama for those who are doing what we call dissertations are field ya economics na statistics, for example. For example, sasa niko na two dissertations that field, lazima utumie quantitative data. So in this case, you use quantitative secondary data. You have to analyze it. So lazima ukianalyze, ufuate ile sample which I'm going to share. I'll share that sample. I'll share hiyo sample yenye iko na how you proceed kwa pale kwa nini? Pale kwa results. So kama ni quantitative secondary data, lazima upeane hiyo secondary data mahali uliitoa. In short, unapeana link ya mahali hiyo data ilitoka. Okay, kuna ile inaitwa qualitative secondary data. This is what we use if there is no specification on which kind of data tunafaa tutumie. Hii ndio tunatumianga sisi hapa kwa perfect researchers. Qualitative and it is secondary. Ukitumia qualitative utaavoid hizi issues za Excel na SPSS, na kama ni secondary utaavoid issues za you went to the field sijui ka record nini ama nini. That's why we use qualitative secondary data. Hii sasa ni existing sources ama literature. Yenye unaenda pale kwa Google Scholar, una Google, unaangalia for example kuna topic, unaenda una Google pale unapata sources, past scholarly work. That's now which is qualitative in nature. Utaisoma, you get detailed responses, ama ukue na a detailed explanation of what you are researching. Hiyo sasa ndio tunaidanga qualitative secondary data. Pia kwa hizo sources you can get hizo ziko hapo, still you can get quantitative secondary data. Unaenda una open source, lakini ndani yake iko na data. For example, walikuwa wame collect data fulani which is quantitative in nature. Unaweza fanya hivyo. You can still get this quantitative secondary data from these sources, but mainly inakuanga from those we have fields mingi zenye huwa zina save data. For example, kama unataka chemistry, kuna mahali zinatokanga. Kama ni economics, of course utaitoa kwa World Bank. Hizo ndo unazipatanga hapo, so you get the link, unaenda hapo directly. Hiyo ndo inaitwa quantitative. Lakini qualitative ni unazipata kwa hizo existing sources. So hii ndo huwa lazima sasa ueleze, nilitumia hii, nilisearch from this web database, zenye nilipata, nilizisieve aje nikabaki na zenye niliweka in my project. So this is what we mainly use, qualitative secondary data. Lakini I think kuna mwenye ameuliza whether we can use both primary and secondary. Yeah, we can use both the primary and the secondary. Hakuna combination huwezi fanya hapa. Hakuna combination huwezi fanya hapa. You can use unaweza tumia questionnaires na interviews, which is called unaweza tumia questionnaires na interviews. Unaweza tumia quantitative na qualitative data. Unazitumia in the same project, unapata you have quantitative na pia uko na qualitative data. Kama uko na the both, pale kwa results utakuwa na section ya kuanalyze quantitative data, na hapo chini uko na section ya kuanalyze what we call qualitative data. So kwa results section yako itakuwa refu sana. Itakuwa ni kama terms 2 zenye basically tunaandika. So you can still combine primary na secondary. You analyze your primary data, you get themes nini na nini, na secondary data pia pale chini unaianalyze. So you can have a mixed methodology, having primary and secondary data. Hii sasa kama tunaweza anzia methodology sasa vizuri. Simuani mute bwana, kama kuna swali. Yenda sasa tuangalie methodology vile mtu anaiandika. Basically mtu anaiandika aje. Hiyo ya mixed methods nasikia umeelezea vizuri. So hapo hatuna swali. Maybe someone else can ask a question. Si advise watu to be mixed sana. Who wanna try the advise watu, kama it is possible for you to use qualitative secondary data, just go ahead and use it. Okay, given the freedom. Yeah. Given the freedom, I always go for qualitative data ama the secondary ama systematic review. Hizo ziko rahisi. Unless kuna saa zingine unapata client amesha kuaddress to use mixed methods. Yeah, ukituma proposal of course na ilisema tumia kitu fulani, huwezi anza kusema ati you are going to change it.
Okay. So kutuma proposal sasa ndo, that's why nime explain hizi zingine. So that kutuma proposal yenye inakuhitaji utumie hizi, you just find it easy to apply this knowledge. So tunaweza enda kwa na pia sisi tumesema for every choice that you make inakuanga lazima ujustify, ueleze kwa nini umechoose qualitative data, kwa nini umechoose qualitative. For example, when we are doing a research, lazima tukue tunafanya research to fill a knowledge gap that has never been filled before, as in an existing knowledge gap, an issue that has not yet been addressed. So kwa nini unatumia secondary data? Hapo lazima upeane reason. Mainly inakuanga, for example, unaweza sema the existing literature does not agree on something and you want now to do your research, you provide an agreement to what you are, for example, to a certain need. For example, kama ni research ya kitu fulani, and then for example ama definition ya kitu fulani, and then the scholars have provided different definitions. So one of the reasons for using secondary data in that case could be you want now to come up with a general understanding ama an agreement to the definition of that particular term. So lazima upeane the reason why have you used qualitative and not quantitative. You have to explain. For example, qualitative you remember when you want to get detailed responses to something. When the research question needs a detailed explanation, that's when we use qualitative. So methodology is the third chapter. It's called chapter 3. Kama tumeshaelewa hizi vitu, hakuna kitu hapa itakushinda hata moja. Hakuna kitu itakushinda hata moja. 3.1 hapa inakuanga chapter overview. Kwa chapter overview utaeleza how the chapter is going to be organized. Like the second section itakuwa nini, hivi na hivi. 3.2 hapo kwa chapter overview nilisema you simply need to say that this chapter will be guided by the research onion. Na unaiweka hapo, unaicopy paste hapo the diagram. Inaitwa ya Saunders 2007. You have to provide that citation for the research onion. So utakuja hapo uweke research onion hapo. Acha niweke ndo nikue very fast because having understood hizi vitu ziko hapa, hakuna kitu itatushinda sasa. So unakuja hapo una copy paste the research onion. Acha niweke hapo ndo to move a little bit fast. Tuko na 9 minutes. Research onion. Wenye wako kwa proposal I can try to explain kidogo ndo kila mtu ashike. Wenye wako kidogo tu. So hapa kwa nini hapa ukiandika chapter overview, ukiandika hapa kwa chapter overview, you just need to say that the chapter will be organized based on the layers of the research onions. Ama will be guided by research onion. Una provide the research onion, then hapa unaweka ile inaitwa uninsert ile inaitwa caption. Una insert caption, you just need to click, then you insert caption. Insert caption, unasema ni search onion, then unaweka into bracket Saunders 2007. That is an index citation and you have to provide that reference uko chini. That's what you do. After that sasa unaanza na tulisema unaanza na outer layer. Unasema whether it is kwanza una explain. Unasema interpretivism approach ni hii, positivism ni hii, pragmatism ni hii. Then unasema your research imetumia gani? You give a reason. Kwa nini imetumia hiyo na si hizo zingine? Ukitoka hapo unaenda 3.3 research approach. We have two. We have inductive and deductive. Kama umetumia inductive, qualitative data. Kama umetumia deductive, quantitative data. So you have to give a reason. Kutoka hapo unaenda kwa research strategy. Research strategy. We have experimental, we have action research, we have case study. Unazi explain zina ni gani, ni hii experimental ni gani, action research ni gani, case study ni gani. It depends with the word count. Kama word count ni kidogo, you need to explain all
this diagram in just one paragraph. Ile ya mwisho yenye inaitwa technique and procedures, hapo ndo kuna kazi mingi. That's now where you explain everything vizuri. 3.4 inakuwa research strategy, 3.5 choices, 3 tuko na cross time horizon, and then ya mwisho which is sijui ni 3.6 ama ni 3.7. Hapo ndo nataka tuanzie 3.6. Ndo kuna techniques and procedures. Hapo ndo unaanzanga 3.61. Kama ulikuwa na primary data, okay. Kama ulikuwa na primary data, sasa hapa kwa techniques and procedures, hiyo ndio itakuwa very detailed. Ikuwe ni primary ama ikuwe ni secondary. Lakini kama ni secondary data, aka kapati katakuwa kadogo. Kama ni primary, itakuwa kubwa because you have to explain the population. You have to explain, for example, how you got the sample, because population kama ni kubwa, uliget sample kwa njia gani. You have to explain when you recruit the participants and how you, for example, kama uliwaconduct, ulitoa nambari wapi, how did you manage to get, for example, kama ni organization, uliingia kwa organization aje. And then mwisho will explain how you'll analyze that, you analyzed that data. You know, kwa methodology section of the dissertation, or to me, ile inaitwa future tense sasa kama kwa proposal. It is something, for example, una collect your data, then sasa unakuja una explain how you did that, how you collected that data, the approach that you used. Hivyo. So we used now past tense because it's something that we have already done. Hivyo ndio inakuwa kwa methodology. So 2.61, if it is primary data, tutaanzia na population. For example, haina specific, ukifika hapa haina specific nini, unaweza anzia population. Useme for example, kama ilikuwa kwa company fulani and the population ni those employees of that particular company. So ile iko chini itakuwa 2.62, for example, sample ama sampling. Useme ulichukua, explain how you got, for example, kama organization iko na 1000 employees, you can't interview or give questionnaires to all of them. You have to get a sample, a representation of all of them. Hapa tunatumianga ile inaitwa random sampling. Useme you applied what we call random sampling method to get now, for example, kama ilikuwa na 1000 unataka that of them, how you got the that of them. Mainly we use random sampling, so that the number that we get will be a representation of the population. So kama ulitumia random sampling, lazima uliingia kwa hiyo organization, ukapewa list ya employees wote, then ukaselect some employees randomly. We have many random sampling techniques. Kuna ile, for example, unachukua ile inaitwa sampling frame na wapata mahali wako wote ama list of all employees. So you have to go to the management and get the list of all employees. Then you get a sample. You sample now. You get random numbers. And then the random numbers that you get, sasa hizo ndo the sample, your sample. Kama you're not able to get the sampling frame ama mahali au the population yote imekuwa listed, ndo tunatumia ile inaitwa snowballing. Kama si random sampling, mimi huwa na advise watu watumie snowballing. Unatumia one employee kupata hao wengine. So lazima huyo employee mwenye umepata sasa ama mwenye unajua umpe kitu ya kuadvertise. Aende akiambia huyu employee kuna research fulani inafanywa na mtu fulani, anataka kufanya hivi na hivi, are you interested? If they are interested, then you give them consent form and the participant information sheet. Kuna vitu mbili, kuna moja inaitwa consent form na participant information sheet. So consent form ni ile unampea, ana sign hapo, anasema I have agreed to be interviewed ama to answer the participant information sheet. Unamueleza kuhusu hiyo project. Hii project ni topic yake ni gani, kwa nini tunaifanya, kwa nini wewe tumekuchagua. For example, kama ilikuwa ya organization, unamwambia tumekuchagua kwa sababu wewe ni employee wa this organization. Itamsaidia aje? After tumefanya research, we will be able to address this issue. Na hii itasaidia organization kwa hii design, itasaidia the employees kwa hii design. So you are going to benefit. So hiyo ndio tunaandika kwa participant information. Kwa kila shule iko na format ya consent form.
You just go there una fill tu. So kama ni shule fulani kutumia consent form ile wanatumianga, you just edit, unaweka jina ya client, the topic, and then about the project, unaachia nini the respondent pale chini ya jibu. Kama ni participant information, you just provide details about the project. Ndio sasa the respondent asoma elewe kwanza before assign the consent form. Zingine unapatanga participant information sheet na consent forms zimeshikanishwa. After amesoma project ameelewa pale chini ana assign. So kama umetumia snowballing, lazima ukue na kitu kingine inaitwa advert. Then sasa utapea mwenye unajua atumie wenzake, kama ni employee atumie employee wenzake, awaambie kuna project. So pia we still have a form for every institution that you just need to explain your project, and then kuna zile details of course watakuwa wameprovide. So after umetoka kwa sampling, unaenda kwa 2.63 data collection. After umeeleza ulitumia random ama snowballing, and you have to give a reason of that. Kama ni snowballing which is not probabilistic, unaeleza for example you are not able to get all the sampling frame, and that's why you decided to use what snowballing. Data collection sasa hapa ndo utaeleza how did you recruit those participants. For example, kama ni organization fulani, unasema for example ulienda approach management, wakakupea permission ya collect data. After ulipewa permission ya collect data, kama ni random, management ikakupea the list of all the employees, ukawaselect randomly. When you select, management ikakupea their contact details, ukawa contact, organize for schedule for interview ama questionnaire. How you recruited them, you have to be very detailed on that. Ndio usiache kitu hanging, mtu ajui ulifikia hao respondents aje, ulimanage aje kuwatumia their nini. And be silent when it comes to getting their numbers and emails. Just say that you are given access to their contacts, ama you are connected to the employees, then you send them the questionnaire, ama you invited them in the interview. So lazima uwe detailed kwa the recruitment. Then pia ueleze sasa, ndo kama ni primary data, ndo sasa utaeleza for example ulitumia questionnaire ama ulitumia interviews. Lazima maswali, interview questions ama questionnaires, lazima uprovide kama appendix zenye uliwauliza, lazima usiprovide pale chini. So don't cook anything here, kila kitu ni realistic. Then kutoka hapo tunaenda 2.6.4, tunaenda inaitwa data analysis. Kwa data analysis, kama ni primary quantitative data, lazima utatumia software ukajalete vitu zinaitwa descriptive statistics. Kama ni quantitative, utajalete descriptive statistics, ukajalete come up with a model, you test the model, and then lazima ueleze ulitumia software gani, and the tests that you performed, and the statistical tools that you used. So to avoid that headache, sema you used qualitative data. Kama ni qualitative data, utatumia thematic analysis ama content analysis. We have many coding, but mainly mimi naambianga watu watumie ile inaitwa thematic analysis. Thematic analysis whereby you come up with the many issues that, for example, kama umeuliza respondents maswali na kuna kitu wengi wameisema, hiyo ni theme, a common issue that has been raised by most of the respondents, hiyo ndio tunaitanga theme. So hapo unafanya ile thematic analysis. So mainly go for thematic analysis. Then huku mwisho 3.8 ama 3.8 depends on how you are going to arrange it, ni ethical considerations. Acha niulize kaswali kamoja hapo mbio ndio naona time imekimbia sana. Nilikuwa naulizia now in thematic analysis, for example if you have done interviews and umekuja umetengeneza your table, of course the first thing ni ku-identify your themes. For example ulikuwa unasema challenges affecting old people, unasema sijui deteriorate kwa akili, something like that has been said by many guys. For example unaweza kuja is it good unatengeneza another column useme unapeana like things like quotes ama tu unaweza explain that theme.
what comes here basically kama ni qualitative primary data, you just need to explain. For example, huyu alisema hivi na hivi wa kwanza, the second and third respondents walisema hivi na hivi, and sometimes you quote, una quote exactly what they said kama uliuliza face to face ama through calls, kama kuna transcription, of course you have to quote the exact thing. You can quote what they said exactly. Pia huwa na advise watu watengeneze katebo. Ukitengeneza katebo lazima one of the columns ikue the percentage ama frequency, ni wangapi walisema hiyo kitu. For example, kama ni hizo umesema one of the themes that is coming out ni challenges being faced by these people, then pale uko na challenge number 1, this ni wangapi walisema pale kwa frequency. If you had 12 participants and 4 of them have said it, thank you. Out of 12%, ujue ni wangapi walisema. Let me come up with that thing so some of us waielewe very fast. But hiyo thematic analysis ni very important. Yeah, kama ni thematic analysis na unataka kuisummarize in just a table, utakuwa na, for example, utakuwa na the main theme and then the sub themes. For example, the ones that now are bringing up the main theme. For example, utakuja hapa uwe na table inakaa hivi. Uwe na table inakaa hivi. Sorry. Naweka kidogo. Utakuwa na table inakaa hivi, for example. Hapo utakuwa na main theme. Na hapo utakuwa na, kuna watu wanaziita main ama specific. Then hapo utakuwa na frequency. For example, kama one of them una identify ni challenges. Hii inafaa kuwa a closed cell. Challenges faced by this and this. Utakuja hapa ukuwe na challenge ka kwanza. Utakuja hapa kwa under minor ukuwe na challenge number 1 ni hii na hii. Challenge number 2 hapa chini ya hii number 2 ni hii na hii na hii. Kwa frequency utasema ni wangapi wali agree on the challenge number 1, upeane percentage. Uende kwa challenge number 2 ni wangapi wali agree. Ukuja hapa chini uende to the second main theme. Uweke to the themes wake frequency. Hivyo. That's what we do. Wacha niangalie questions. Okay, hivyo ndo inakuwa kwa thematic analysis. Unaweza tengeneza katebo kama hapo. But mainly huu una-explain, huu unaeleza walisema aje. Ni wangapi wali agree on a particular thing. Sasa hapo ndo una come up with the ideas. It can even be detailed. Results kwa results inaweza kuwa detailed kutoka pale juu hadi chini without tables. Hivyo tu. What they said about kitu fulani unaeleza hapo chini. Subtopic 2 section ya pili ulikuwa unauliza kuhusu nini, what they said. Unaeleza tu in detail. For example, 2 of them said that, 1 of them said that, 3 of them said that. Hivyo. As simple as that. Kwa results section. I think that's what will be covering tomorrow. So unaweza hapa kwa hiyo utaiweka hapa kwa nini? Hii ni kitu ya results section hii. Sitaki ni wa confuse. Hii ni ya huko kwa results section, tutaiangalia kesho pia. Ukifanya thematic analysis. Ni kwa results sasa. Sasa kwa ethical considerations, kama uko na primary data, ethical consideration section yako itakuwa refu sana. How you obtain consent from them. For example, unasema you send them a consent form they had to sign before taking part in the study. How you ensure that their data cannot, for example, the confidentiality and the privacy of the data. For example, before recording them, uliwaambia you'll record na wakakubali. After umerecord, you stored, for example, kwa online drive ama mahali ulistore the data yenyewe. After that, useme the response were able to access their data even after it has been collected, and they were able to withdraw from the study anytime that they want. Then we realize how it was destroyed, because after umemaliza your research, you have to destroy that data. Like 6 months after graduation, the data will be destroyed. That's the ethical consideration for primary data. You have to be very detailed. Kuna wale sasa watakuwa na ile inaitwa secondary data.
secondary data. Kwa secondary data utaeleza population, hautaeleza sampling, hautaeleza hizo vitu. Unasema for example here the data used is qualitative. So under techniques utakuwa na 3.61. For example, after hii nini techniques and procedures, utaeleza that the data that has been used in the study is qualitative in nature, obtained from existing sources on this topic, on your topic. Sasa 3.61 utaeleza uresearch wapi, utaeleza si lazima pia hata ukuwe na hizi nini, but kama ni detailed unaweza leta subtopics. Unasema for example you searched the sources from Google Scholar, ProQuest, hizo databases. How did you exclude? So unaangalia mention it is secondary data used. How you search and where you identify the databases here, the databases used. Kutoka hapo unaenda ile inaitwa inclusion and exclusion. Unaeleza si lazima ukuwe na hizi subtopics, you can just explain under techniques and procedures. In inclusion and exclusion utaeleza for example after umesearch hizo sources, how did you manage to ukatoa zile irrelevant zenye hazitumika. For example unasema excluded those that were published before 2013, those that hazitumii English, those that are irrelevant, they cannot help answer any of the research questions, those that their full text is not freely available. Just those basics. Ni zipi zenye ulitoa from your analysis, sasa ukabaki na the final ones that now you analyze. Unaweza eleza about quality assessment. Mainly tunatumianga tool inaitwa CASP. After sasa umebaki na like 11 or 10 sources. Nakam. Good night. Bye. Sasa ukienda kwa quality assessment unaeleza after umepata sources 11 for example, after exclude some of them ukabaki na this number, uliperform ile inaitwa quality assessment. Unajua hii tool inakusaidia kujua zile ziko na quality yenye inaweza tumika na zile zenye ziko na poor quality. Unaweza sema the poor quality ones you excluded them, then mwishowe unakuja unasema zenye zilibaki sasa ulitumia thematic analysis ukatengeneza ile inaitwa data extraction tables. I'll share samples. Data extraction tables. Ukatengeneza ile inaitwa data extraction table. Hii inaanga issue na ethical consideration ama nini. You can still explain it there but not needed. Hizo ndio zile vitu una cover under techniques and procedures if you have if you have secondary data. If you have secondary data. Secondary qualitative. It has to be secondary qualitative. Kama ni secondary ni quantitative secondary data, then sasa ulichukua link. For example, research from World Bank data set, get the data. After getting the data, that is very simple. If it is quantitative secondary data, just like one paragraph. Kama it is secondary qualitative, na ulikuwa unitafuta from the existing sources, lazima u explain ulizisearch wapi, how did you exclude some of them. Exclusion basically inakuanga on based on date of publication, date of publication of the source, availability of full text, relevance, quality. For example, you excluded that were published na language used. For example, unaweza peana ka diagram ile inaitwa prisma flow diagram. Uonyeshe ni ngapi uli excluded because they were published before time fulani. Ni ngapi uli exclude because their full text is not available. Ni ngapi uli exclude because they are not relevant. Ni ngapi uli exclude because they have poor quality. Ni ngapi uli exclude because they have used a different language. They have not used English. You can come up with what we call prisma flow diagram. Hiyo nitawaonyesha sasa tukiangalia ile inaitwa results chapter. So I think tutaanza recap about today.
Mtaani tumalize. Yeah. Ilikuwa hivyo, nataka nikuwe na take only 1 hour. Kesho tunaenda results, then on Friday tumalizie hii kitu. Okay, that was hiyo ilikuwa amazing class. Wale wengine wanaweza peana their views. Sijui whether you record these things bwana, for future reference and mtu mwingine anaweza faidi from this. This is amazing. Yeah, nitazirecord na niziweke mahali. Lakini msianze kupea watu link. Ndio hapa unajua rating ni criminal activity. Okay. So nitawapea link tu. Acha niangalie, kuna mtu mwingine ameuliza swali hapa. Hiyo ya results tunaweza hold mapema, nataka analysis. Unasema hii ya results tutaanza kesho 8 PM to 9 PM. I'll be very fast. Of course najua ile inasumbua sana. Si hata saa hii already kuna watu wameshaelewa how you rate the results section of qualitative data. Very simple. So we'll focus on mixed na quantitative. Hapo ndo tutakuwa kesho. Kuna mtu mwingine akona swali? I think I wish you a good night manze. Si mkuwe na good night na night mzuri basi, kama hakuna mtu mwingine akona swali. Good night. Julius. Yes. Uko na swali? Nilikuwa nataka umention kidogo hii ya kasi. Hiyo quality assessment tool. Unajua for example after hiyo nitawaeleza kesho, because we have to make a table for example man. Nitawaeleza kesho quality assessment tool. Unachukuanga kila source. Iko na maswali 10. For example, unauliza can you understand the methodology of that source? Unatik. After umetiki itapewa value. Okay. Kwa kila source unatiki hizo 10 questions. Then inafanywa average pale chini. Unafanya average. Hiyo tutaitengeneza kesho hiyo table. I think kesho ni kama itakuwa 2 hours. Sasa nimefika mahali stima yangu ikapotea kidogo. Hebu scroll up kidogo hapo kwa hiyo diagram. Hata sinashare hii video. Every time ukiandika for example kama umeenda kwa methodology. Una open hii video ya methodology chapter unaipitia. Bas. Yeah, I'm going to share the video. Hata mimi nilikuwa niulize hiyo video ya ameuliza. CASP. Si lazima ikuwe CASP. We have like 10 quality assessment tools. So mimi nilikuwa natumia CASP. CASP nitawaonyesha kesho. Unaweza Google CASP quality assessment tool. Utaona tule tu maswali unauliza, for example for each source. Kama umekuja ukabaki na 10 sources zenye una review. For each source lazima ujaze CASP, ujaze hiyo nini hizo questions za CASP for each source. So utakuja hapa chini for each source unapata quality assessment itakuwa rated over 10 for example. Imepata 8 out of 10 ama imepata 5 out of 10. Zenye zimepata 3 out of 10 for example, that is poor quality. Zenye zimepata 5 up to 6%, hiyo ni medium. Then kuna 7 up to 10 out of 10, that is high quality. So we'll come to that. So tomorrow waje tuanzie 8 PM exactly tusukume, because the result section is the most important. Result section ya qualitative, primary qualitative ni tofauti. Primary quantitative ni tofauti. Secondary in fact the most important chapter here is results, because kama umefanya data, kama umefanya research, then what you are presenting is very important. So wacha tuanzie 8 PM, tutachangamka haraka kama tutatake 1 hour 30 minutes. Haina shida. Tuanzie hapo secondary. By the time tunaeleza unaweza chukua chakula tu kule, because najuanga time ya rate inakuanga limited. Kwa sawa, kesho hakutakuwa na lot of recap. Kesho ni kuingia tu faster. Sawa. By 8 PM kweli tu available. I'm sure by the time tukimaliza Friday kila mtu hapa atakuwa anajua kuandika dissertation. Sasa next
Next week tutaangalia kuandika qualitative, ile inaitwa systematic review. Tukiangalia kuandika systematic review, kuna kitu kingine inaitwa literature review. Unapatanga your research in literature review. So hizi nitakuwa tu naangalia kwa results au methodology na results, because that's where they differ. Methodology, results na discussion kidogo. Tukienda ya ile inaitwa literature review, ninguzie methodology, results, discussion. Kuna nyingine inaitwa case study. Unafanya project ya case study. Kuna zingine hazikuangi na chapter 2. So hii tunaangalia kwanza ni basic. After that tutatulia kidogo tuanze hizo za systematic reviews. Tuangalie literature review just in one day, because nitaanza from methodology. Pia tuangalie case study. Na mwisho tuangalie ile ngumu kabisa inaitwa content analysis. Hiyo ndio tutaiangalia sasa ya mwisho. I think next week tunafaa tumalizane na hii mambo. Kila mtu akuwe guru wa dissertation. So wacha tupatane kesho. Sawa.